more, so I left the Matrix. And my money just tripled. I had a good time and it cost me a little. So I found peace, tranquility, faith in my abilities. I couldn't fake no more, so I left the Matrix. Hey, what's going on, people? Thank you for tuning in with Profe Agayu. And I wanted to continue the conversation about La Kuka and Alex Pasola. So just to recap, I did a video yesterday over the incident with the wife of Alex Pasola finding him in the Jeep outside of his apartment building with another man. And she caught them in the act of having sex. But last night, Alex Pasola, he went on Alafoque's radio show and he had this to explain. Bienvenido, Alex, a Alafoque Radio. ¿Cómo estás? Aquí todo bien y queriendo usar la plataforma de ustedes para dar mi versión de los hechos. Pero muchas gracias. Porque la gente está más oyendo una sola versión y lo que están viendo en el video. Dale. ¿De dónde venías cuando estabas montado en el vehículo? Porque vemos un video, pero no sabemos de dónde venías tú al llegar a tu casa. Yo en realidad... Yo estaba en un aterado, el que yo tengo un aterado. Entonces nos fuimos cuatro panas míos y yo, nos fuimos para otro aterado, el que es hasta, como se dice aquí, hasta las 4 o 5 de la tarde. Se llama La Piscina. Pero estaba cerrado. Cuando fuimos ya estaba cerrado. Parece como que no había mucho ambiente. Nos dijeron que había otro y nos trasladamos al otro lugar, que es por ahí por el Yankee Stadium. Yo recuerdo, si mal no recuerdo, que eran como las 9, las 10 de la mañana cuando ya decidimos irnos a Tercera Avenida. ¿En qué estado estabas tú? ¿De embriaguez o tú usas droga? No, yo no sé qué me echaron, pero yo estoy acostumbrado a beber mucho. O sea, que tú no la conocías, Alex, a Kuka. O sea, era la primera vez que tú te topabas con ella. Con él. Con él, perdón. 2 veces. Ok. O sea, tú estabas tan loco, para decirlo así en el término llano dominicano, de que la Kuka estaba atrás en tu guagua y tú no sabías que la Kuka estaba ahí. Exacto. O sea, Dios respete que mierda. ¿Así? Sí. Cuando pasó el altercado, yo me despierto con el alboroto, que incluso se ve en el mismo video que yo caigo y yo en realidad no sé ni lo que estaba pasando. Yo sé que la mamá de la niña creo que me llamó y me dijo, ¿dónde tú estás? Y yo le dije, yo voy en camino. ¿Por qué tú le llamas a la mamá de la niña y no mi ex esposa o la mujer que quiero salvar el matrimonio? No, porque ahora mismo no estamos en unos buenos términos y no le voy a decir mi esposa ni la mamá de la niña, que ya todo el mundo sabe. ¿Tú la amas a ella? Siento un cariño por ella. Se puede decir que sí, que la quiero. Okay. Que la quiero. So I just played a good portion of the interview we had with Alafoque, and I chopped it up a little bit, and I'm going to translate for those folks who don't speak Spanish. So basically, he spoke about how he came to the U.S. He came to the U.S. when he was 22 years old. He got into the promoting business where he promotes parties and artists and not only in New York, but in Boston and in Miami. He talked about how, Alafoque asked him what happened before, the incident in the car. And basically he was saying how they went to a party, which is like a day party during the day. Him and 4 other guys that were with him, and then after the party, there were no like taxis or something during that time frame. So he picked up, so normally whoever's around, they need a ride, they give him a ride. And he was saying now he was drunk, so he doesn't remember a lot. His memory is not good during that time frame.
he says that he drinks a lot, that he gets drunk often. Alafoque asked him if he was like high on drugs or something. He said no, but he did say he's a drunk. He did say that. And then basically he talks about how he met Alex. He met La Kuka only 2 times. During his line of work, he meets a lot of people that hangs out at parties and stuff like that. So he only met him 2 times, and he doesn't recall La Kuka being in the car, in the vehicle. But when he realized that La Kuka was in the vehicle, he was like, oh shit, what are you doing here? And that's basically around the time where he said that he was not aware what was going on when his wife had found him in the vehicle. And that's when we see the video where he falls out of the vehicle and all that stuff. Now I'm going to get into the part where he is being questioned by one of the ladies on the panel of Alafoque radio show about how he has badmouthed his wife and treated his wife or ex-wife, and how he's neglected his daughter in this whole situation, and how he should accept some of the blame and not be blaming his wife for the reason why all this got out. Porque ella fue en cierta parte ella tiene como un 96, de mi punto de vista, no sé del punto de vista de ella o de cómo lo ven los demás, tiene un 95%. Porque yo pienso que en la condición que yo estaba, yo pienso que el deber de ella es ir al carro, abrirme la puerta, si veo que me caigo, pararme, decirle a la persona que está ahí, que tú buscas ahí, cómo tú llegaste a este carro. Pero papi, ella te encontró engañándola, supuestamente engañándola. ¿Por qué él tenía el pantalón desabrochado? Yo en realidad pasé por un sitio, me dijeron que me paré en el medio de la calle, que la luz se puso roja, que fue una parte que no es correcta, y me bajé los pantalones y oriné de que en el medio de la calle. ¿Es primera vez que tú caes en ese estado de embriaguez y de no recordar lo que pasó? De inconsciencia. ¿O es algo recurrente en ti? No, así en ese estado, primera vez. Así en ¿No crees que fueron muchos errores que hicieron que ella reaccionara así? Y tú no debes estar en esta posición de que tú ahora de que tú estás quillado con ella. No. Donde se supone que la víctima es ella porque estaba en su casa con tu niña tranquila esperándote. Y ahora que el que está quillado eres tú. Yo lo que pienso que ella hizo eso, quizá porque yo estaba parqueado aquí, que desde mi ventana se ve la guagua, se ve la calle, aquí mismo yo vivo en un primer piso. Yo lo que pienso es que al yo decirle, porque yo le dije a ella, yo estoy aquí abajo. Tiene un pequeño fetiche y tú no hiciste nada con Kuka en términos profundos. Tú lo que querías es que te mordieran la espalda. ¿Es cierto eso sí o no? No es cierto, no es cierto. Que le midieran el aceite. No, le mordieran la espalda. Le comía mordidita. Le comía la espalda. Le cantaran la loba. ¿Es cierto eso, Ale? No. O sea, no pasó nada con Kuka. ¿Cómo tú aseguras que no pasó nada con Kuka si tú no tenías conciencia? Hoy abusaron de él. Bueno, si pasó algo, hizo él algo indebido que yo no estaba consciente. There you have it. He just mentioned that if something happened between him and La Kuka, he was not aware of it because he was so wasted. Now, there's nothing wrong with being bisexual or anything like that. Of course not. Hey, do you. However, out in public like that, being wasted to the point where you are around people that you don't know, or you say that you don't know, or you don't trust, or you are having relations in a Jeep without tents, 2:00 in the afternoon, in a city block where there's a lot of residences, a lot of apartment buildings where everyone can see. And his wife even mentioned that she looked outside and she saw the
the Jeep moving back and forth, back and forth, back and forth. And basically that indicates, you know, that they were having sex in the vehicle. But yeah, again, that's her story. He came out in our Focus show and told his story. I had a bunch of snippets that I just played of his story. And he basically says, hey, my pants were down because I went outside to take a piss in the middle of the street. I know what's wrong, but I did it because I was drunk and I took a piss. So that's why he explains why his pants were down. He also explains that, yeah, I was messed up, so something happened. It wasn't me. I wasn't conscious. It was La Kuka taking advantage of the situation. And he also mentioned that he only met La Kuka twice. And I showed a picture of him and La Kuka in a different incident. So, I mean, that shows you that, you know, they've definitely met before. And so that, in a nutshell, I know that there was a lot of memes and a lot of, you know, there was a song, a Dominican artist name of Vicky, or Visky, or Vicky, something of that sort. He made a video about Pasola, a music video about Pasola. I mean, the memes and the reenactments and the parodies and all like that. A lot came about this because it was a huge story. It was trending on Twitter in the Dominican Republic as well as the United States. However, more of the story is, don't do this. Don't. I mean, I'm not going to condone sneaking around if you are in a committed relationship, but at the same time, you don't want to just disrespect your family to the level where you're doing all that out on the street outside of your apartment building where everyone can see. And at the same time, you are, you know, drunk and wasted, and it just looks bad, man. It just looks bad. It looks bad as a man. It looks bad as a father. It looks bad, dude. So, moral of the story is, don't be like Alex. All right? Hey, I hope you all enjoy this video. Please like and subscribe to my channel. And after this, I'm going to show a little bit of what La Kuka had to say about all this, but again, he just wants attention. Peace. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El video yo lo mandé, yo estaba hablando con unas amigas mías, yo lo mandé y de ahí se salió de control. Yo no sabía que el video se iba a salir de control de ahí. Lo mismo que pasó con el video de ella, que ella se lo mandó a una familiar de ella y de ahí se viralizó el video. Se estaban hablando de unos temas legales y cosas así. ¿Te ha llegado notificación de algo, lo que sea, o no? No. Yo lo personal no creo que, porque en verdad hay mucha tergiversación de lo que es la información. Entonces, yo creo que tú puedes dormir tranquila de ese lado. ¿Por qué tú le cerraste el teléfono a los focos? ¿Te cae mal? No, él no quiere soltar cuarto. ¿No quiere invertir? No quiere dar cuarto. Ah, pues tú nada más bregas así invirtiendo. Claro. Ah, pues tú estás como chapeando mucho, Kuka. Es que yo soy un gil en la calle. ¿Tú le has quitado cuarto a los tigres así? ¿Los tigres entregan? De ahí. ¿Cuánto es lo máximo que te entrega un tigre? Todo depende. ¿Depende de qué? Para lo que yo lo necesite. O sea, que un tigre, tú le dices, necesito un carro y fácilmente hay un tigre ahí que da ese down payment. No, un down payment. Claro, puede que aparezca ese cheque. Ese inicial, toma, mami, ahí, entrega. ¿Qué tanto bugarrones hay en la calle? Del 100%, el 99.9. 99%, ¿y tanto así? Es que tú no sabes quién es quién en estos tiempos. O sea, porque también, señores, para que la gente entienda, un tema... Y no es que son bugarrones, muchos tigres es que tienen como... que quieren experimentar... Eso iba a decir, eso es algo psicológico, en donde quizás la gente se cansa de lo mismo, quiere experimentar una fantasía y ve una mujer, pero que también tiene el tallito del hombre y quiere experimentar quizás cierta cosa. ¿Te ha pasado que se te han acercado gente como de que, ven acá, yo quiero experimentar,
¿Cómo? Donde yo no viralicé el video. ¿Qué fue lo que pasó ahí?